carbon, and we have alpha carboxyl group, alpha amino group, side chain, and the hydrogen. فبالتالي احنا بنسميهم هذول على سبيل المثال الفا امينو جروب، بنسميها الفا كاربوكسيل جروب بسبب انهم مرتبطين بالالفا كاربون. اذا كان الحامض الامين له اذر كاربونز هون بتصيروا الفا، بيتا، جاما، دلتا، and so on. تمام؟ فالالفابيتيكال اوردر للكاربونز بعد الالفا كاربون في عندنا بيتا وجاما and so on. هلا بناء على هذا الكلام راح يكون في عندي مولكيولز ثانيين اسمهم على سبيل المثال بيتا الانين، بيتا امين ايزوبيوتريك اسيد او ايزوبيوتريت. هذول اكزامبلز على شيء اسمه نون الفا امينو اسيد. هلا لما بيكون الالفا كاربون موجوده وفي عليها امينو جروب زي المثال موجود هون وعليها كاربوكسيل جروب الفا امينو اسيد اس اذا شلت واحده من هذول، شلت الكاربوكسيل جروب على سبيل المثال هون او شلت الامينو جروب اللي هون، الان صار في عندي سايد تشين فقط ممتده من هون، خليني افرض لغايه الكاربوكسيل او لغايه الامينو جروب، واحده منهم موجوده. الان usually we have other functional groups، ممكن تكون امينو جروب، ممكن تكون كاربوكسيل جروب هون. فالكاربوكسيل جروب اللي هون موجوده او الامينو جروب الموجوده هون في بعض الحالات راح يكون اسمها ممكن تكون بيتا، ممكن تكون جاما او وات ايفر، لانها مش مرتبطه بالالفا كاربون. فسبب التسميه للجاما امينو بيوتريك اسيد اذا بتطلع على المولكيول اللي هون، تمام؟ في عنده كاربوكسيل جروب هون وفي عنده امينو جروب هون، واحنا مش عارفين وين الالفا كاربون في الحاله هاي. لا هو بالاساس هلا بالنسبه للامينو اسيد تبعنا جاما امين، النيم after the amino group. Okay, so the amino group is connected to the gamma, which means that you made some decarboxylation, okay, and you have amino group that, or deamination sometimes, that is replacing the amino group. We'll understand this later. So the amino acid تبعنا احنا بنياه هو مش واضح بالنسبه لكم لانه بلون احمر فقط. الجاما امينو بيوتريك acid or GABA molecule, which is this molecule. Okay? Because the amino group is connected to the gamma. That's the whole story. You don't have alpha that has these two groups in general. هلا هذا المولكيول as you might know عباره عن brain inhibitory neurotransmitter, altering transmembrane potential, but I mean this is the action of this molecule. It's alteration of the membrane potential as a neurotransmitter molecule. على العكس تماما من الجلوتاميت. الجلوتاميت كيف تشتغل؟ cyclic exactly. So just one modification by decarboxylation will change the molecule from being incyclic to be inhibitory one. So this is the mechanism or the reaction that converts the glutamate or glutamic acid to what's called gamma aminobutyric acid. If you just make a comparison, this is the alpha carbon at the beginning, and here we have alpha carboxyl group, alpha amino group الاصليين اللي هي ترجع هون نفس الكلام موجود هون، والتشين اللي هي الار جروب هي عباره عن هاي التشين. تمام؟ هلا if you make decarboxylation at this side you will have amino group carboxyl group بطل عندك الكروس ستراكشر تبع الامينو اسيد، وبالتالي بتسميه الان فراح صار اسمه جاما امينو بيوتريك اسيد، بمعنى اخر انه الجلوتامين او الكاربوكسيل جروب صارت الان موجوده على الجاما جروب rather than it's localized on the carboxyl. بالاول كانت موجوده كاربوكسيل جروب على الالفا امينو اسيد، وبالتالي كان اسمه الفا امينو اسيد، بس احنا ما بنفضل الامينو اسيد ما بنسميهم الفا لان they are by default الفا امينو اسيد. Once you make decarboxylation اذا شلت هذه الجروب صار في عندك كاربوكسيل جروب موجود في مكان اخر اللي بتسمي على اساس الحامض الامينو، صار اسمه جاما امينو بيوتريك اسيد. تمام؟ هذا مش معناه انه الجاما صار لوكلايز على او الامينو جروب صار لوكلايز على الجاما او الجاما كاربون. So this is how it's synthesized. Just simple reaction of decarboxylation. What we have to know is that we have decarboxylation in order to generate our molecule, and the name of the enzyme, which is called glutamate decarboxylase enzyme, and it requires coenzyme اللي هو vitamin B6 والاسم الثاني PLP اللي هو pyridine cell phosphate molecule. As simple as that. So this is the simple reaction of decarboxylation to generation of carbon dioxide.
The connection between the glutamate and other metabolic pathways is somehow complicated because you can generate the glutamate from the Krebs cycle through what's called glutamate synthase molecule, هذا بيجي من الأوكسالو glutarate molecule. And here, this is the basic reaction that we are interested in today, اللي هو carboxylation reaction to generate the GABA. And we have the other metabolic pathway in order to degrade the GABA molecule, and we talk about this. The glutamine is another source of the glutamate as well by what's called glutamine synthase enzyme, which means that it requires ATP or energy. And the glutamine can be also converted to glutamate by glutamate synthase enzyme, so we have two different reactions. The first one is reversible, the other one is irreversible reaction. So we can generate the glutamate from many precursors. These are just some of these precursors. Right. سؤال كالعادة نقول هذا بيسك ماب سهل جدا لأن الرياكشن الأساسي هي موجود عندنا هون وفي عندنا رياكشن ثاني كان بعد شوي هو واللي بعد فيه والانتجريشن مع الكريبس سايكل. هلا this cycle looks complex. دكتور هون لما سميت بناء على تفصيل الجروب لا لا هون الجامعة لازم أنا بأشر عليها. بعد شوي الفيديو. سميت بناء على التفصيل الجروب بين المتصل ولا الأمينو جروب؟ لا هو لأنه أمينو أسيد هو أمينو. لأنه أمينو أسيد. أمينو بيوجد. لكن لو قلنا الأمينو جروب متصل. لا. الكاربوكسيل بالنسبة لنا. النيمين مش لوجيكال. يعني لو تقول لي والله لازم يسموه أمينو لأنه الأمينو جروب وين مرتبطة. بس بالأساس الأمينو ما غادر في مكان. هلا تغير اسم الحامض الأمينو جروب لأنه الكاربوكسيل جروب اللي له دور تقسيم. in the same place الأمينو جروب ما غير. تمام؟ فالnomenclature is arbitrary sometimes. Reactions اللي بعديهم. This one is reversible one, and the other one is irreversible reaction. Okay. طيب. هلا hierarchy cycle looks complicated or complex, but it's very easy. ليش؟ لأنه أنا بركز على reactions اللي هو على سبيل المثال. هلا الجلوتاميت هو البريكيرسر للألفا أو سوري الجاما أمينو بيوتريك أسيد. This is the reaction that we described before. So it's very easy to remember it. And the enzyme that is required اللي هو glutamate decarboxylase enzyme. بالمناسبة الجابا ما سموه جابا أو جابا أمينو أو سوري جاما أمينو بيوتريك أسيد لأنه الانزيم اللي بيشتغل عليه اسمه glutamate decarboxylase. ما سموه لأنه الانزيم هذا بيشتغل عليه، سموه لأنه الكاربوكسيل جروب موجود على الجاما كاربون. كان إذا سألت هذا السؤال. طيب هلا why we have these reactions as well? Because we have to degrade our molecule or to make a metabolism for our molecule, because if it continues to produce its kind of inevitable. بدناش نعمل دائما inhibition. بدناش الجلوتاميت دائما نعمل excitation. We have balance between glutamate and GABA molecule. So we can generate other molecules such as succinate semi-aldehyde molecule, and this molecule by, of course, deamination reaction, and by what's called modification reaction that requires dehydrogenase enzyme, سموها lactate dehydrogenase enzyme, you will generate what's called gamma hydroxybutyrate molecule. هذا المولكيول has the same action or similar action of our GABA molecule. Okay, so it's CNS deficient molecule. Again, the glutamate molecule can be converted easily by transamination reaction to what's called alpha ketoglutarate molecule. إذا تتذكروا هذا الرياكشن هو transamination reaction اللي هو بيكون أحماض أمينية ثانية. بمعنى الجلوتاميت يتحول إلى alpha ketoglutarate and one keto acid will be converted to amino acid. فكلمة أو الحاجتين هذول بيشيروا إنه you can synthesize many amino acids in our body by such kind of reaction اللي هو transamination reaction. If you notice, B6 is involved in these reactions. Transfer of the amino group. That's the secret of the pyridoxal phosphate molecule. Again, the alpha ketoglutarate as the amino butyric acid can be converted to succinate CoA molecule, and this molecule as well can be converted to succinate. وهذا اللي هو integration part مع Krebs cycle, if you will. And this reaction is catalyzed by what's called succinate semi-aldehyde dehydrogenase enzyme. هذول سهلين جدا تذكرهم لأنه بالعادة بحاجة إلى oxidizing coenzyme اللي هم ال NAD molecules.
If we have inhibition or mutation in this enzyme, there will be accumulation of what's called 4-hydroxybutyric aciduria with this molecule because you are inhibiting this pathway. وبالتالي كله بيصير converted to this 50% molecule, and you will see it in the urine and plasma as a diagnostic marker for the inhibition of the say degradation of the acetyl. Another example, this is what I want you to know. هو pathway in a simple way coenzyme الانزيم اللي بيشتغل عليه. Just to remember always إن هذا المولكيول تبعنا عبارة عن amino acid derivatives. Another example of amino acid derivatives سوري على resolution الكمبيوتر يكون عندي واضح resolution بشكل كويس اللي هم المولكيولز معروفين عندكم باسم دوبامين, epinephrine and norepinephrine as well as the glucose molecules. They are generated from tyrosine. So again, simple or small molecule big effect or amino acid metabolism will generate out of neurotransmitters. شو مطلوب من هذول؟ Basically, in neural cells, the tyrosine is converted to these molecules. So it's neural cell metabolism that way. Okay? The DOPA is also intermediate in the formation of melatonin. راح نحكي عنه بعد شوي. Sorry, melanin اللي هو السكين كلر. راح نحكي عنه بعد شوية وراح نحكي عن السيروتونين والميلاتونين. هلا المطلوب الثاني اللي هو الرياكشنز هذول نعرف طبيعة الرياكشن. الانزيمز بطبيعة الحال بيكونوا سهلين تذكرهم. The tyrosine will be converted to DOPA, dopamine, and norepinephrine or norepinephrine and then epinephrine molecule. So these reactions, as you can see here, أنا حاط عليهم cycles حتى نأشر على الموديفيكيشن اللي صار. هلا بداية التايروسين is hydroxylated. فإذا في hydroxyl group معناها hydroxylase enzyme, as simple as that. Tyrosine hydroxylase. Okay? Then the DOPA, which is the fourth molecule, will be converted to dopamine. And as you can see here, we have amino group added instead of the carboxyl group. فلما بشيل الكربوكسيل جروب انا عن طريق انه بولد ثاني اكسيد الكربون او بكون ثاني اكسيد الكربون it's called decarboxylation process فit requires dopa decarboxylase enzyme as simple as that. إذا بتلاحظ إنه وين بنتكلم عن decarboxylation we have also PLP pyridoxal phosphate. So that's why the vitamin B6 is very important for the function of the nervous system. The dopamine itself is going to be hydroxylated again in another position in order to form norepinephrine. So this is the new modification. So you start with hydroxylation, decarboxylation, amination, then hydroxylation, and at this time you need copper as well as vitamin C. See? Okay? So it requires what's called oxidase enzyme, dopamine oxidase enzyme. The final reaction is generation of epinephrine, and as you can see here, we have a new group, the whole methyl group. So that's why it requires the presence of such enzyme, whole transferase enzyme, aminotransferase or methyltransferase enzyme, and methyl group is buffer. And usually when we talk about methyltransferase or methyl transfer, we have what's called S-adenosine methionine بسموه. صار تبعه السام عشان السهولة للتذكر. السام اللي هو عبارة عن كوب enzyme اللي هو بيسهل الكربون ترانسفير بسموه one carbon transfer molecule. يعني شوي كثير هذه الريفرنس just to simplify the name of the coenzyme in this reaction. Okay? It's called SAM, S-adenosine methionine coenzyme. So again, to remember the name of the enzymes and the steps of modifications of the generation of dopamine, norepinephrine, and epinephrine molecules. Okay? Here we have something related to what's called tetrahydroxybutyrate molecule, sorry, tetrahydroxybutyrate molecule, which is an important, it's important coenzyme for the first reaction to tyrosine hydroxylase reaction. Serotonin is another example of simple small molecules big effect or amino acid metabolites because it's generated from tryptophan and it's just two reactions. The first one is hydroxylation and the second one is the generation of serotonin by decarboxylation. So again we have hydroxylation, decarboxylation. And it's very easy now to remember the name of the enzyme as well as the coenzyme. Decarboxylation دائما شو بده؟ Decarboxylase بده coenzyme مهم B6 اللي هو pyridoxal phosphate molecule. فمثل ما تكررهم تصير خلاص تعرفوا reactions حتى بأي نوع من الرياكشن موجودين. Okay? So as you can see here we have carboxylation as well as decarboxylation
and amination or amino group formation at this site. So the serotonin is also known as 5-hydroxytryptamine molecule, مكتوب on 5-hydroxytryptamine molecule. It's another name for the serotonin molecule. هلا السيروتونين معروف انه هو عباره عن vasoconstrictor، تعال شيل اللون الاحمر بفرق شوي، and stimulator for the smooth muscle contraction. بطبيعه الحال اذا كمل vasoconstriction blood vessels هي عباره عن smooth muscle contraction. So whether it's found in the blood vessels or any other site, it will have the same action as serotonin. لو نحكي عن السيروتونين itself, I mean the metabolism of the serotonin. Serotonin معروف انه عباره عن factor. They are talking about controversial effect, if you would, بالنسبه للسيروتونين at low concentration. طبعا هذا الكلام بالانتشار. If you introduce small amount of serotonin, it will have diverse effect of the controversial effect of the serotonin itself. So it depends on the concentration. So this is the catabolic pathways of the serotonin, magnetical pathways. Just to know that we can split them as conjugates, the left side or the right side, by different reactions. And we have here some examples of the drugs اللي هم بسموهم blockers in order to keep the serotonin at higher level. هو عبارة عن ما يسمى الإبرونيازايد molecule as if you would happiness drug. لأن بحافظ على الكونسنتريشن تبع السيروتونين. هلا السيروتونين بعد شوية راح يتحول إلى ميلاتونين وهو سليب هرمون. وممكن هذا بيفسر إنه if you want to sleep you have to get happy, and if you want to get happy you have to do some actions like walk, talk, or eating chocolate. هلا هذول لانه شعور بالسعاده، بعدين سبب السعاده السيروتونين بده يلاقي مخرج الان، and the only exit is to form melatonin, and that's how to get sleep. Okay. فاذا بتضل انت بنفس المكان اللي متوقع فيه الدبريشن you will not sleep. فعشان هيك تروح تطلع برا بالعاده تمشي شوي. اوكي. الشوكولاته رح يكون فيها مشكله السكر. But this is how they explain the physiological effect of the serotonin. To be more crucial. Okay. هلا واحدة من الملاحظات اللي ممكن نستفيدوا منها بالمستقبل إنه some people secrete some strange molecules at certain sites اللي هو على سبيل المثال واحد من الكانسرز اسمه special secretion of serotonin in organs. Carcinoid structure which is called argentinopenoma. It's a tumor tissue that overexpresses serotonin. Nobody knows why. Okay? But just they notice that this kind of tumor is producing high amount of serotonin. Okay? هلا again serotonin والميلاتونين سهل جدا متعاوزين بالجسم لانه في تنوع بالميتابوليزم. ما بدي اخش في التفاصيل كثير للجلوتاميت ميتابوليزم. قبل ذكر هون لانه واحد من الايام انه نتعرف ناخذ لوك سريعه على الجلوتاميت where it comes from, why it's important, why it's that significant, we say, production molecule, because it can, it's important because it can do many functions, but it can be generated also from many other molecules. If you take a look here, for example, different amino acids can generate glutamate directly by transamination reaction in silicon, or in indirect way, زي ما بعض الامينو اسيدز ممكن احولهم لسكسين الكو-A, and then in the Krebs cycle I can generate glutamate by generation of alpha-ketoglutamate. So this applies to many other molecules in what's called indirect way. So we have either direct way of production or indirect way, as well as the pathway that has been described for the glutamine pathway. You know, directly it will produce that glutamate molecule. Which just to know. This is one of the most important examples that you might know about the glutamate function or glutamine or alpha-ketoglutarate اللي هو transamination reaction and deamination reaction اللي هو generation of ammonia in order to be excreted from our body.
هاي الباثويز اللي ذكرناهم قبل شوي انه كيف على سبيل المثال نرجع شوي نقول البرولين او الجلوتامين generates glutamine. These are the detailed description of the pathway. Again, it's not just not to memorize all of this. أنا بدي هذول pathways. Just to keep in your mind, you know, we have pathways required or they require many enzymes in order to generate our molecule اللي هو الجلوتامين. طبعا بالنص هون في سؤال مهم جدا. Why we have these molecules? They are called metabolites. Metabolites معناها إنه they are produced during the metabolism, and for sure they have action, they have function. تمام؟ فالآن طلع عندنا علم جديد اسمه بعد الجينومكس والبروتيومكس والترانسكريبتومكس أو ترانسكريبتوم. هذول كلهم لأنه صار علمي كثير بإعطاء بسيط جدا. الجينومكس زمان كانت عبارة عن إنه واصل تكتشف الدي إن إيه، بعدين صار في عندنا تفاصيل أكثر إنه والله الدي إن إيه بتحول نعمل كوبي من الار ان اي، بعدين نعمل بروتين ترانسكريبشن ترانسليشن اللي هو سنترال دوغما. هلا لانه العلم صار كبير عندنا هيوج داتا بالبيولوجي، صار في عندنا بايو انفورماتكس وصار في عندنا معلومات عن كل واحد اكثر، صار في عندنا الجين بدل ما ندرسه كجين صرنا نسميه جينوم اور جينومكس اور جينوميك. البروتينز لانه بتاع بروتيوميك، فالهيومن له بروتيوميك خاص فيه لانه سبيشيز، والبكتيريا من نوع معين زي الايكولاي لها بروتيومين. فكيف بديش عندنا تفاصيل علميه. الار ان اي برضه صار اسمه ترانسكريبتوم لانه في huge types of RNA molecules. The same thing because we have many metabolites راح يسموهم ميتابولوم. ميتابولوم اللي هو العلم علم الميتابولايتس اللي موجودين في الباثويز هذولا، اللي احيانا انا اشعر بالاحباط لانه مش رح نقدر نحيط فيهم كلهم، لانه simply what is going to happen if we have, for example, deficiency in on one of these enzymes. For sure there will be consequences. It could be good, it could be bad, but usually it's bad. It's a disease because there is accumulation of something and lack of another thing. So I am just listing this example او بشرح هاي الشغله او بوصف هاي لانه مشان تتخيل بالمستقبل قديش بكون عندي انواع من الامراض احنا ما نعرفهاش بسبب انه في عندنا ميتابولايت هون is over produced or down regulated، ما فيش برودكشن له. على سبيل المثال شو سبب الاوتيزم؟ او قبل الاوتيزم خلينا نروح على فينيلكيتونيوريا. اللي هو الاكوميليشن بين الانانين. شو بيسوي الفينيلكيتونيوريا؟ تي كي يو mental retardation. ليش؟ الفينيلكيتون كميتابولايت راح تكسر النيرفس سيستم. This is a simple example. We have many other examples. The same thing, autism could be accumulation of one of these metabolites that we don't know about them in the nervous system and cause such kind of mental retardation case or neurological disorder. So this is just to open the gate of your mind how to think about the disease. And how they are developed by things that we know ما بنعرفهمش اصلا. عشان هيك الان اللي يكتشف شو سبب الاوتيزم ياخذ له جائزه. هلا خلصنا من موضوع الامينو اسيدز والسمول مولكيولز هذول اللي ممكن يصنعوا نيورو ترانسميترز. نيجي نرسم اكزامبلز اسهل شويه اللي هم ما يسمى البيبتايدز. بس انا بنحكي عن السنترال نيرفس سيستم، رح نحكي على البرين بيبتايدز as neurotransmitters. Okay? هلا البيبتايدز appear to be neurotransmitter candidates in the brain, and we have some examples like opioid peptides, substance B, and posterior peptides اللي هم معروفين باسم vasopressin and oxytocin. هذول عباره عن اختلاف الستركشر هم peptides. الان peptides they need code, genetic code in order to synthesize them, and some of them can be synthesized by metabolic pathways. Okay? The opioids, as example, we have like more than 20 opioid peptides known, and they are classified to be endorphins, enkephalins, and dynorphins. يعني بعد شوية ايش فرق بينهم بشكل بسيط. And because they are peptides, we have what's called the pre-pro-opiome structure. هاي الحالة اسمه opiomyelanocortin. كلمة pre-pro بالبروتينز والبيتنسبري معناها we have precursor here بس figure has the molecules the molecule.
Well, substance B is another example that is consisting of 11 amino acids, and the peptides are different molecules. This is how we synthesize the endorphins. We have genes that will synthesize the peptide, and we have cleavage sites in order to generate our active molecules اللي هم الopioids. So they require cleavage enzymes, and this is how they look like. If you change one of these amino acids, there will be kind of efficiency of these hormones. These are the equivalents. They are small peptides generated from big precursor molecules. Just to know how they are synthesized. I'm not proceed to that. Dynorphins is another example of polypeptide hormone. Substance B is another polypeptide molecule consisting of this sequence of amino acids. The amino acids يا اما بتذكر باسم الكامل او بسنجل letter. ومعروف انه هو associated with what's called inflammatory and pain feeling. اللي حاب اقارن بينهم لانهم صغار كثير يعني مستحيل يكون الواحد يحفظ البيبتايد سيكونس just to know they are peptides. اللي هم الفازوبريسين and oxytocin. هلا زي ما بتلاحظ if you start from the beginning here they have some kind of similarity with some exceptions. So at this side, with their side, we have phenylalanine, okay? And we have what's called iso amino acid, isoleucine, if you would. And here we have similarity until we reach the arginine. There is also a replacement with leucine amino acid. Okay, so this is the difference between vasopressin and oxytocin, and they have different, pharmaceutical action. واحد منهم antibiotic hormone, and the other one is contraction. أحيانا يسموه love له علاقة مع emotions with social activities. So that's the story that we intended.